Всем привет! Hello, Сейчас guys. на слайдах появится QR-код. Вы по нему You'll можете see the задавать QR нам code. вопросы. Please use Можете it to ask выбирать наш questions. зал. Наш зал называется Just Meteor. remember to select the В right конце room. This презентации one мы is called ответим на ваши Meteor. вопросы. We'll answer your questions, if we can, at the end of the presentation. Собственно, тема нашего доклада — гармония SOC действия. So the harmony of SOC in action, SIEM, SOAR, and ChatGPT. Но сначала немного о нас. Меня зовут Максим Ilyin, я A bit руководитель about отдела us. I am Maksim анализа Ilyin. угроз и I'm head of a владелец threat продукта analysis SolidLab department, MS. and I'm the product Мой коллега owner Николай, of он SolidLab лидирует MS. направление SOC в этой же Nikolay компании. is the SOC lead, working for the same company. Сегодня мы расскажем и добавим о том, что сегодня говорили коллеги до этого. We'll build Мы on what the объединим previous в нашем speakers said. докладе о том, что In говорила this Ирина, presentation, и we are going to процессную sort часть of о bridge том, что what говорил Irina Глеб. said to what Gleb То есть said. мы расскажем про процесс, как мы видим гармонию сока We'll tell you about the harmony of SOC as we see it. вместе с SIEM, We'll also talk как нам about помогает profiling, автоматизация в SOAR, CM, выполнение and рутинных задач. how automation at При SOAR этом мы can help расскажем, us как with routine процессные tasks. технологии уже сейчас At the могут same time, помогать we'll also SOC tell about действовать current processes and быстрее, technology лучше, that can качественнее. already help your Ну, конечно же, SOC при react любых better and faster. методиках мы расскажем о том границах And naturally, применения этих технологий и подхода. we'll tell you Важный about нюанс. Мы не будем углубляться в... implementability, so to speak, of it all. Это выходит за рамки We are доклада. not going to talk about AI Но too сначала much here. поговорим о земном. This is beyond the Когда scope of the начинаешь разбираться, presentation. чем же занимается SOC в действительности, Now, if you start открывается looking целая at what your ряд SOC проблем. is really Мы doing, you разобрали их на discover 3 крупных блока. so many issues. Первый And we've это tried анализ to false classify them positive. here. SOC работает очень One много с false basket positive. here is Если addressing посмотреть, false особенно, positives. SOCs work a lot with FPs. очень сложно, потому что это Now, процесс it is difficult долгий to и filter them all большой. out, and it Также is мы a не lot of говорим о manual том, work. что мы описываем негативную модель чаще всего в соке. In Это most что означает? SOCs, you have the so-called Когда negative мы model. описываем, что должен делать In a злоумышленник и negative что не должно у model, нас быть в системе. you sort Таким of образом, каждая describe негативная what модель — perps are это очень doing and сложно. what a legal, Я legitimate слышу часто system от коллег is usually по not цеху, doing. So that's a что negative SOC — это model. кузница кадров. Ну, I hear действительно, quite often that чаще всего из институтов SOC приходят люди, is, a студенты к great нам, way to train ну и people. вообще в And this СОК, is да, true. Very они often we проходят, получают hire богатый fresh опыт, university graduates. потому что They через learn a СОК lot on проходят the все job бизнес-процессы компании и все because all corporate интересные и business важные processes процессы там go through завязаны. Но SOC. при этом творчество у первой We линии get a lot of отсутствует, visibility. потому что However, there is no заняты creativity KPI-ами, for the SLA-ами и first прочими line because they're методами. too busy with У них нет KPIs and времени на SLAs. They do творчество. not have the time for Мое самое любимое creativity. — кнопка «Найти хакера». Now, my favorite, Она вроде бы как есть, finding the вроде бы мы hackers. здесь пытаемся быть It's sort of like we are догоняющимися, here но при этом вот эта постоянная to, гонка происходит. play О чем the говорил Глеб catch-up в предыдущем game. слайде, в предыдущем докладе. Remember what Gleb said in his previous presentation? Предположим, у вас есть, описываются постоянно плейбуки. Но как часто вы их Now, обновляете? you probably have playbooks, but how often do you update them? Инцидентов. Но они And what тоже about происходят incident вручную. enrichment? This is something that's also done Это manually. все накладывает в том, All что this у нас СОК занимается чем-то не тем. means that your SOC is not doing what it should be Какой doing. процесс? Мы, в принципе, видели уже это все на предыдущих докладах. Now, Всё это you've heard говорилось, about да, it in мы previous быстро об этом presentations, напомним, and да, I и guess you know it будем all, просто but ссылаться на I'll основную quickly go схему, through this которую, как мы представляем. Собственно, данные отправляются just to make из sure that we SIEM speak the same language. в So data коллекторы. is Там dispatched они by производят CM to корреляционные collectors правила. where После этого correlation rules производится are анализ run. false positive After и that, FPs регистрируется are инцидент. analyzed and После incidents регистрации get инцидента registered. производится After реакция an первой incident линии по got плейбукам, на которых registered, the написаны first line общие responds in моменты, line with the не конкретные playbooks. действия, а And общие the моменты playbooks, что-нибудь they are делать. not too Происходит detailed. So, расследование they tell you in инцидента. general what to Если do, включать and then вторая you линия, mount your происходит глубокое расследование incident инцидента. investigation. So the Мы second добавили line немного usually своего. gets involved. Первое — это профилирование. Now, we Для этого decided to add some профилирования bits to it, используется such as SIEM. profiling. В CM is used SIEM у at the нас profiling stage. используется, нам Inside the профилирование CM, помогает, мы делаем let me put it какую-то differently. область видения, Profiling мы helps us описываем позитивную модель because и we describe the представляем positive себе, model there, что вот эта система работает так. and we imagine that this is how the system will be Таким образом, нам working. помогает This way, сократить not количество some other false way. positive This и way, we can reduce the увеличить number of качество FPs
расследования и and реагирования на инциденты. improve the quality of incident Следующий этап — investigation and автоматизация. response. The Автоматизация next stage реализована в is основном на automation. SOAR. Automation Там is mostly running реализуются on следующие SOARs. этапы. Мы What it делаем does какую-то функцию, которая выполняется is на that различных we системах. Это develop a может particular быть function хост, это that is может быть supported гостевая by, say, система, обращение hosts по API or и так далее. target systems or И аналитик EPA либо requests and so on. SOAR и другая система, And которая у then нас a присутствует, SOAR может analyst or an analyst взаимодействовать of с этой some other функцией system и выполнять can действия. interact with this function Тем самым у and нас perform specific сокращается время actions. This way, we выполнения reduce the и time required реакции на инцидент. for us to respond to an Следующее. incident. Модель GPT. Модель GPT мы используем для GPT того, model. чтобы Now, we are using аналитик чаще всего GPT может что-то не знать о because инциденте и не быть analysts погруженным в can эту fail to know предметную область. Мы something ее about the используем как incident or a справочную модель. particular problem area. Аналитик So здесь использует GPT ее model как is такой good as a помощник reference model. в своих So знаниях. it's effectively used by the analysts Но as об an этом говорили assistant. предыдущие докладчики, но это This было has been важно covered сказать, потому что previously, это but it's important for животрепещущая us to тема. stress it. Человек является You объединяющим see процессом humans и as объединяющим the звеном всех interconnector технологий. of GPT, CM, Технологии ни and в коем SOAR. случае не заменяют его, а Technologies дополняют. should never Я дальше replace передам слово humans, but Николаю, он should расскажет augment далее. them. Nikolay will take it over from В here. качестве, условно, профилей мы делим на две большие группы. Первое — The это profiles профили, can be основанные seen на as базовых two отклонениях. baskets. Точнее, One правила, is основанные на базовых profiles отклонениях от or профиля. other rules based on Профили по deviations from примерами profiles. профилей могут быть профили по нестандартным Examples запросам, of которые such profiles содержат данные по процессам, протоколам или are учетным unusual записям. requests related to Примерами таких processes, профилей, protocols, примерами or инцидентов по accounts. таким профилям могут быть, Examples of например, such запуск SSH-клиента incidents там, с компьютера would бухгалтера или involve, for какие-то example, launch нетиповые of an event ID, которые не SSH характерны для client данного from an пользователя, либо accountant's какие-то нетиповые workstation, протоколы. or some Профили unusual по protocols being аномальному времени triggered. активности, они могут содержать Anomalous данные по activity time матрице активности, по profiles учетным записям и should по информации be из штатовых correlated with систем. accounts Примерами and здесь могут the быть это information contained in подключение your HR пользователя systems. к So, for системе example, if a во user время connects to a отпуска или system в какое-то нетиповое для него during время, her например, там ранним vacation утром. or during unusual time, like Профили early по in the morning. количественным аномалиям, они могут содержать данные по Quantitative средним anomaly пиковым data, значениям, they can либо по contain учетным записям или каким-то уникальным average event ID для and peak пользователя. values. Примерами в данном случае можно, примерами Some инцидента, examples можно here, взять or like event IDs would какой-то be another резкий section всплеск here. event So, ID for example, запросок к файлам, you can see a flurry которое может of быть event вызвано ID related как file requests, копированием информации перед увольнением or или какой-то слив say данных, data being так и copied before a обычная person антивирусная gets проверка. fired, В таком or случае some антивирусная antivirus проверка будет checks and so попадать on. под наш профиль, и инцидент не Like будет создан, antivirus а check какие-то действия will meet нарушителя our будут profile, уже an incident у will not be создавателя. generated, but Профиль mass по file нестандартным dumping, for источникам example, подключения will trigger it. Now, if you look могут for содержать данные по геолокации, unusual по матрице активности connection пользователя, sources, либо информации из that кадровых would систем. be Примерами здесь related могут to быть geolocation, инциденты activity metrics, по and подключению HR information. пользователей So, с for example, нетипового if a города, из user нетиповой is страны, connecting from an unusual city or an unusual country, sort of goes without saying here. Рассмотрим схему на примере. Let's consider a particular CM на example основании here. исторических данных формируется Based on модель данных, historical data, the CM на will основании которой develop a строится data профиль. model, В случае which is отклонения used to профиля от create нормалей profiles. Now, if the срабатывает правило profile корреляции и differs создается from what's инцидент. considered normal, Если в ходе correlation выполнения rule is шагов triggered and плейбука an incident выясняется, is что created. правило If, сработало as we корректно, follow the в таком playbook, случае we выполняются see that the самостоятельные rule шаги, и was инцидент закрывается. legitimately Если triggered, we выясняется, take the что necessary steps to это close the ложное incident. срабатывание, If we тогда say it was a происходит false либо изменение positive, нормалей, чтобы уменьшить чувствительность, we will either либо change the добавление normal to каких-то новых reduce типов данных для sensitivity, того, чтобы or we увеличить will точность. add some new data В types таком in случае order модель to данных increase корректируется, accuracy. This профиль way, the data изменяется, model и в gets будущем adjusted, the profile инциденты gets уже не changed, создаются and in the по future, данному типу активности. incidents will no longer be created for Вторая such группа — activity это types. профили, которые The second созданы для basket того, чтобы contains profiles выявлять ложные created in order срабатывания. to identify Примерами здесь могут быть false сетевое positives. сканирование, So либо it could be какие-то network всплески scans, событий, or либо some запуск flurries скриптов на of хостах. specific activities, Например, or scripts being launched срабатывает on событие hosts. по So, for системе example, мониторинга. Эта активность a monitoring system event is повторяется triggered. на
Such an activity will be checked for legitimacy, and if it meets the profile, the incident will be turned down. Let's consider a particular example. Based on data, you develop a data model used to create a profile. And compared to the previous example, the correlation rule here will not create an incident on the basis of discrepancy or deviation. It will rather check existing incidents for false positives based on the same profile. If such an activity meets such a profile, the incident is turned down or rejected. If it doesn't, well, further steps are invoked. Here, we see an incident out of whack with a profile, which means that an analyst is summoned to respond to it. If we see that a particular activity is legitimate, the analysts, can press the button, and predetermined fields will be sort of enriched or updated in the reference document. So by pressing a single button, the analyst can introduce exceptions without wasting time to manually correct the rules. Также это может учитываться при KPI аналитика, но это будет уже... It can also be used, to calculate your analyst KPIs, but this takes me a bit ahead. Next one is automation process. Оставшиеся процессы автоматизации на оставшиеся две группы. Это сбор So the remaining automation processes are broken down into two groups. One is information collection and incident enrichment. Now, one of the conditions here is automated launch at the moment the incident is created. And, no human involvement is required. So, for example, you may want to collect information on up and running processes until, for example, an address is changed or a computer is switched off or a particular process we're interested in is terminated. Another group is object impact, so to speak, or influence. So it's one of the conditions is that it's pre-validated by analysts. So some active interventions, such as users being blocked, or session termination, or filling out and sending requests, or invoking some defense mechanisms, would be good examples here. Like if you do it automatically, you can end up blocking the wrong account, or you can screw up work processes with your protection tools. Now let's look at a case of integration of SOAR with ChatGPT. An analyst performs their instructions and, asks for clarification on an event ID which is not covered by the playbook. So before he sends it, he presses the button check for kind of band data, and then, SOAR will check for this information in various references, while also making sure it doesn't contain like domain elements, maybe surnames, maybe host names. Кнопка запускает правила корреляции в SIEM. At the same time, SIEM correlation will be triggered, correlation rules will be triggered. So the SIEM will register it as an incorrect request in order to either retrain the employee or maybe add it to KPI so that, analysts stay on top on the kind of requests submitted. After this is over and all prohibited data is deleted, the analyst can press the button and this data will go to GPT model through a connector. And the analyst gets a response. Now, besides sending the data to the model, it will also go to the reference. And on this basis, the playbook owner will analyze if any additions need to be made to the playbook, because some things sort of go without saying for the author of the playbook, but, not that clear to people in the front line.
So L1 employee or L1 analyst gets a response from the GPT model и, соответственно, принимает решение. Если ему этой and will make their информации decision. хватает, чтобы самостоятельно If закрыть this инцидент, information is он sufficient эскалацию to вызывает инцидент. individually close the incident, they will do it Если without всё-таки, any escalation. аналитику недостаточно информации для закрытия If the инцидента, analyst он lacks как минимум information to уже do that, обогатил инцидент для следующей линии. well, at least, they have already enriched the incident for the second line, and the second line will require significantly less time to respond. Да. Я расскажу еще примеры, как I'll можно give you использовать more модель examples GPT. showing how этапе GPT model can be интеграции used. нашего сканера уязвимости с And the SIEM stage of происходит также integrating our vulnerability взаимодействие scanner with a аналитика с тем же самым SIEM. GPT. What also happens is this Предположим, аналитик interaction between the уточняет analyst and the информацию о GPT. So, найденной for example, the уязвимости, analyst will понимает, double что check or уязвимость действительно есть, POC kind of существует. clarify information, примеры and предоставлен сам we'll see that, okay, there is a vulnerability and there is a старый POC. инцидент, который уже был. Now, by way of example, I'm Уточнив, showing что here a pretty информация о well-known, POC pretty old существует, incident. аналитик So, может having дополнительно задать discovered вопрос that, such GPT, POC получить на это information is ответ. available, the После analyst этого can аналитик получает drill информацию о GPT том, model что for additional общую информацию information, об and уязвимости, this way, he or she will get general также information about the vulnerability, some technical details, but also recommendations and some Получив эту exploit информацию, methods. аналитик может выполнить 3 действия. With this information, they should be able to perform 3 actions described in the Первое — это playbook. поиск IOC в исторических данных. A, they can find an IOC historical data. GPT, So they will подставляет find this data in the съемку и находит GPT response. Второе — and это feed it to обогащение SIEM. инцидента при эскалации. Secondly, и they can do на incident второй линии. enrichment Ответ аналитика for копирует escalation в SOAR, вставляет и purposes. передает уже, соответственно, So he аналитику sends this второй линии. information to Таким образом, SOAR, они and from тратят SOAR меньше goes времени to на second line analyst. This way, they will spend less time также investigating такой the подход incident. помогает нам эффективнее The коммуникацию same approach выстраивать helps между us develop more аналитиками effective и communications теми же самыми between analysts айтишниками, с которыми, and the IT как ранее people. было сказано, нужно договариваться. It Важно can be здесь so сказать, что uncooperative. аналитик L1 не станет аналитиком L1 уязвимости. analysts Это не are его not really going to специальный become профиль. vulnerability Наша цель в данном analysts случае this way. быстрее погрузить Our аналитика objective here L1 is в to make инцидент sure и that L1 быстрее на analysts него реагировать. sort of learn Следующий to пример, respond когда faster to сотрудник incidents. L1 может использовать And the next GPT case для is определения when границ L1 поиска. analyst uses GPT Здесь уже to важно понимать, define что search boundaries. взаимодействие через этот подход нужно понимать глубину первой линии к процессам и технологиям, применяемым в компании. But that Политики requires отправки данных, политики having some того, policies что in нужно your и что company не for нужно L1 использовать. on what they should be После doing and данного what they should ответа be using, what у not. аналитика появляется возможность So эскалации, L1 поиска analyst дополнительной информации в SIEM, should be able to конкретизировать вопрос escalate и and обращение search for additional инцидента к information in Также CM and maybe make his or her Помимо request этого, more на specific. этапе митигации At the можно mitigation выполнять stage, этапы эскалации на различную линию. certainly you can do Еще escalation раз to повторюсь, different у support нас lines. в плейбуках описаны не конкретные In our действия. playbooks, Что we do сделать? not 1, 2, 3, describe 4. specific У нас написаны actions. They're not really, общие step-by-step функции, how-tos, как требуется rather сделать, than describe что general требуется сделать. functions Точнее, or, правильно, как general сделать. steps to take. GPT нам помогает подсказать Well, аналитикам, GPT что нужно сделать. Таким образом, это will такая suggest to the справочная analyst what информация. exactly to do. У So нас this уже like написана более reference конкретная information информация к for нашей them. инфраструктуре и к нашему подходу. Как я обещал ранее сказать, что у любого подхода есть свои Like I границы. Их previously требуется said, понимать. Any approach has its own Профилирование — applicability это limits. нагруженный процесс. Now, profiling Требуется is a понимать high-load конкретную задачу process. профиля, который нужен. Не Also, нужно you need делать to профили understand, the specificity, so to speak, of individual tasks. You should not really develop more profiles just to have them. You gotta train your people and tell them which data should not be used for profiling purposes ever. Your employees should understand the limits of applicability and observe them. Следующий пункт — это контроль входных-выходных данных. Well, the next one is controlling the input and output data. Автоматизировано и We do it in several организовано. ways. Automated Соответственно, его можно and, сделать. so to speak, organizational. Требуется выполнять оперативное выявление запросов таким образом и корректировку плейбуков в случае. And we also need to correct the playbooks when needed. Следующий пункт — нужно учитывать галлюционирование нейросетей. Next, we need to take into account that AI and ML hallucinate. На более квалифицированных
специалистов. Usually, Таким as you образом, escalate, you're able to mitigate this risk. And this is how we correct playbooks and maybe introduce other следующий пункт. changes. Нужно понимать разницу моделей, которые вы используете. Next, it's important to Например, на слайде understand the difference представлен between пример models you're один using. запрос в разные модели. Now, Но хотя this это example shows how we can send the same kind of requests to different models. какой модели, So it's indeed very important to understand which нужно model. учитывать риски to turn использования to. SOAR с различными системами. You в also зависимости need от to позиции take компании. into account the risks of Нельзя using просто взять, SOAR with пойти, different я буду systems, автоматизировать, external блокировать systems. It's not like, учетку, you и decide, случайно заблокировать okay, СЦ. И у нас I в will, пятницу вечером block an IT account бегает, just кто like that. заблокировал админа. Это Like imagine that, you Что же block у the нас в итоге account of an AD получилось? admin on a Friday evening, no less. Пустит всю информацию и Which пустит наши means that процессы. GPT model boosts all the Профилирование information экономит out время process, всех while линий, profiling и saves таким time образом across люди all the занимаются lines, полезным. so that your people также are more направляет, не efficient, отвлекается от and рутины automation и helps you действовать проактивно. not be distracted too much by the Но routine ни в and коем be more случае, как было proactive. сказано ранее, ни одна, GPT в данный момент не отвлекает GPT аналитика от работы. Она Should дополняет not be ее. distracting the Таким analysts образом, у нас from their получается, work, что but повышается rather should квалификация augment первой their линии work. и This way, you improve the большие требования qualifications к of их L1. уровню знаний. But on the При other этом hand, качество you аналитики actually need повышается. better Мы trained можем people to повышать, start with. перекладывать At задачи the same time, the с quality of второй линии на analysis you первую, так perform как первое время improves. линия более And, освобожденная, as а L1 вторая линия с now удовольствием возьмет задачи has a с третьей reduced линии. workload, Задачи могут they быть can take разными, some в functions from зависимости от L2, and L2 вашего can, подхода и от вашего архитектуры. Примеры могут inherit быть some разными. some functions Research, from L3. какой-то дополнительный And therefore, эксплуатация they can do чего-либо something more и interesting, like дополнительных каких-то research. методов поисков. Спасибо вам большое There за will be less внимание. routine for them as Вопросы well. можете Thank you задавать very в much. чат-бот. Please ask your questions Выбирайте наш using the зал. chatbot. Мы с удовольствием Please come to this room more. Да, Максим, Николай, спасибо. Yes, thank you, Maxim and Nikolay. We do have some questions Давайте already. начнем. Первый вопрос. Как именно производится профилирование на SIEM? So how is CM profiling being done? What's your ideal model? Чаще всего получается уже после того, как настроен аудит по профилю компании. And what do you do if false positives are generated after you've developed your audit routines? Let me tell about profiling. The first type of profiling is based on the basis of an existing data model, which rests on historical data. So we develop a user behavior model, and then metadata is created. It's like UEBA on a bootstrap version of UEBA. So you develop a table which contains patterns of activity rather than specific data points. Like a zero for nighttime work and so on. And as more data comes in, it gets enriched, and old data gets deprecated over time. Следующий вопрос. Используется ли данные UBA для Do обогащения you use профилирования? UBA data to enrich profiling, and can ChatGPT help you create profiles for В users? поведенческом режиме. Но UBA у нас выходит за рамки данного пилота. UBA was outside the scope of our pilot study. I don't think ChatGPT can be used like this because, as you develop profiles, you need to reflect what makes your company special. So there will be exclusions, so to speak, exceptions. So ChatGPT cannot be used blindly. Как вы боретесь с тем, что Okay. GPT на один и тот же вопрос может And выдать how do you go about the fact that GPT can provide very different answers to the same question? Здесь, про что я говорил, это надо обучать и первую линию. Like I said, you gotta retrain it, and you gotta train your analysts, whatever the line. They need to know how to use ChatGPT. GPT has this problem, for sure. It can provide all sorts of answers, not necessarily correct ones.
И So you need to know Там, how to например, был prompt слайд, it. когда мы уточняли и понимал, ну, сначала был вообще ответ совсем не такой, а потом We had this при experience доуточнении where получил we, то, что нужно. kept improving our prompts until we got the answers Это that we делается на wanted. этапе как раз обучения первой And линии it's общими done at the инструкциями, stage чтобы of они training видели основные L1, моменты, когда so that ChatGPT people in начинает L1 know when ChatGPT Да, tends хорошо, to тогда как раз hallucinate. следующий вопрос Thank you. про первую линию. Next one, Насколько about делали ли L1. вы сравнение, насколько Have you done повысилась any эффективность comparisons? работы Have первой you линии после looked внедрения at the increase Ну, in здесь the важно сказать, что effectiveness and efficiency of первой L1 линии мы post измеряем GPT различные метрики, implementation? да, по расследованиям, по Well, we реагированию, track по взятию various инцидента, metrics for и понятно, L1, что such as количество incident инцидентов, оно response, for сокращается, example, тем or самым, что первая TTRs, линия and the number of освобождается во incidents времени. is going down. Вторая метрика, которая важна, это как они реагируют, Another что они metric that взаимодействуют. matters Здесь тоже is how метрики people падают. respond. Ну, Коль, так, да? Но я тут And we дополню, see что improvement в there итоге as well. улучшилось или ухудшилось, в или итоге, осталось без изменений? So do you see a в итоге general стало improvement больше or what? инцидентов, меньше false I'm позитивов, и sorry. они стали We больше are тратить время seeing на реальные fewer инциденты. false positives, which То есть means that people are able to иногда spend все more равно time addressing true positives. времени не хватает, приходит реальный инцидент, как-то так You быстро know, ответили, when you're там, strapped for передали на time следующий and линию, a когда у real них incident стало comes меньше in, допусков по they ложному have to send it срабатыванию, over to они начали внимательнее L2. это делать. And now that Должны they have изучать fewer больше false предметных областей, в positives, которых взаимодействуют. they get Хорошо, more тогда opportunities другой to вопрос. address those Что true ухудшилось с positives внедрением and learn ChatGPT faster. в работе аналитиков? Now, what has become worse Обучение? as you implemented Это сложный процесс, ChatGPT? это нужно The взаимодействовать с training людьми, for the analysts has gotten worse for такой sure. итерационный, бесконечный процесс. Like it's an almost eternal, at least a very iterative process. Why are you using ChatGPT as opposed to other LLMs, Смотрите, на such as, самом say, деле здесь GPT? какую модель использовать, в принципе, не Which важно. То есть model нам to нужно было use это такая, is как sort of ChatGPT. irrelevant. Оно на слуху, оно как заглушка. По сути, можно ChatGPT is использовать better любую known. модель, But in которая fact, you can use any которая GPT удовлетворит глубину запросов. У нас as long задача as you like the протестировать responses. такое сделать MVP, умное новое Now, слово, да? the way we которое saw it is that, we wanted to start with an MVP мы используем and just GPT, test our понятно, что дальше вы hypothesis. We можете, used использовать ChatGPT. различные LLM-ки у себя развернуть, Naturally, you can use all sorts of в LLMs. аналитику, вложиться в ML. You can also invest in your ML and your analytics. Главная была задача And, there will be мотивировать, pros понять and гипотезу, cons to как она у that нас as работала. well. Дальше We мы just различим. wanted to see it, to treat it as a pilot, and so far we've been happy with the results. Вопросов касается именно There защиты have been numerous данных questions GPT. regarding Каким образом вы protection of data контролируете и не in боитесь, что ChatGPT. How do you модель control for будет that? обучаться, в том числе и на ваших данных, в том числе и Aren't you на конфиденциальных? concerned that the overall ChatGPT will learn from your confidential data? We mentioned that. Задает аналитик вопрос, и So we had this example where, an analyst wants to ask a question through SOAR, and, there is a button that sort of cleanses the request of all corporate and confidential information. So the only prompt that goes out to ChatGPT здесь нету персональных информации о is sort of general. и прочее, прочее. То It есть contains no personal information. также помимо этого есть еще организационная составляющая. There is also organizational information, or let me put it differently. We also need to update our playbooks. So that's what we also do. Пример хорошего плейбука из вашей Final question. What's an example of a good playbook, particularly for this ChatGPT sort of integration? A good playbook? Пример был, это мне очень Now, we had this нравится case of Event ID, and I love this В one. плейбуке не всегда можно все описать, какие Event ID It can be смотреть, какие difficult ситуации. to Но, describe в принципе, everything это in не a такая playbook. сложная You работа, cannot чтобы really минимум mention надо all the было event первой линии IDs. и On посмотреть the по other hand, следующим it's not данным. too И, difficult. наверное, Like самая line интересная one вещь should это be как able раз-таки, to когда consult it первая and to линия check понимает, the куда еще historical data посмотреть, не out. только по So инструкции, it's но great и у них when your такая line one knows творческий момент. where to look Возможно, они for. что-то не туда посмотрят, There's но also a они bit или of прокачаются, creativity или вообще involved. оттуда And you know what? If they look elsewhere, they will learn more things.